Hello, tes anges tant amin ici avec des nouvelles urgentes concernant ton destin. Si y sont des messages angéliques pour vous. Au le timing du ciel divin votre éveil. Si EQG va vous révéler expliquer l'agitation secrète qui habite votre âme sur. Que en ce moment. Si cela vous ranime l'esprit. Tapes G reçoit cette urgence divine. Si I decis. Votre. Les mots activant elle perci. Ne garde pas cette révélation pour vous. I mais. Partages avec quelqu'un qui a besoin d'espoir et abonnez-vous pour des téléchargements célestes quotidiens. Pour ceux qui se mobilisent pour soutenir cette mission. Super thanks contribue à porter des réponses plus urgentes. Messages angéliques. Maintenant, apaises votre cœur tandis que nous vous dévoilons pourquoi. Dieu accélère votre histoire d'amour. Bien aimes, le ciel vous dit cette inquiétude. Se construisait depuis des jours. Ils s'allongeant et nous dans l'intention de se reposer. Mais, au lieu de cela, ils se retrouvent réjouir chaque moment que vous avez partagé. Ils pensent ta voix. Elle façon dont elle apaise les temps en you. Elle façon dont elle leur donne l'impression qu'elle maison n'est pas un lieu, mais une personne. Ils se souviennent de la première fois où ils ont remarqué le mire en toi. Quel point out, le reste leur semblait turn en comparaison. Comment cela, à ce site quelque chose dans leur esprit. Ils ne pouvaient pas le nommer l'époque, mais ils le pouvaient. Nom maintenant. C'était le murmure de Dieu qui disait, soyez attentifs. C'est lui. Les anges. Dire. Si il n'est pas de l'agitation, de l'inquiétude ou au doute. C'est le genre d'agitation qui vient quand le ciel ouvre une porte. Quand Dieu dit dagger maintenant devant l'instant passé. C'est l'urgence avec la paix. C'est l'impression avec un but. Ils se sont révélés plus tôt que d'habitude. Pour ne pas faire de failure. Pour ne pas perdre de temps. Mais de prier, de demander Dieu la sagesse. De rechercher ses conseils sur la façon de prendre les choses en main. Prochaine étape. Le ciel me montre que leurs prières sont devenues plus précises. Ils demandent du comment. Pour vous guider. Comment vous prodiguer. Comment prendre des décisions qui vous en auront tous les deux. Ils lui demandent de préparer leur cœur, leur maison et leurs finances. Car ils ne veulent pas venir vous sans très préparés. Bien aimes, si n'est pas l'aimé personne que vous. Ils se sont rencontrés, ils et moi. Ils ont changé. Leur esprit a change. Et vous commencerez de le remarquer de façon discrète mais constante. Les anges descendent quils changent leurs habitudes. Ils éliminent les distractions qui accaparent autrefois leur temps. Ils s'éloignent
des jeunes, qui ne célèbrent pas cette union. Ils descendent non aux opportunités qui pourraient-vous les enlever. Et ils descendent aussi type de croissance. Cela les rend prêts l'alliance. Ils ne le font pas par pression. Ils le font parce qu'ils se sentent appelés. Dieu a placé dans leur cœur la réalité que le mariage, il ne s'agit pas seulement d'amour. Il s'agit d'une mission, et leur mission est incomplète sans vous. Vous remarquerez peut-être qu'ils prennent davantage d'initiatives, posent des questions plus approfondies et proposent leur aide, sans que vous ayez demander, en vérifiant plus souvent votre état, sans perdre le contrôle, mais par véritable sollicitude. Les anges descendent qu'ils ont commencé imaginer la vie quotidienne avec vous. Pas seulement les grands moments comme les mariages, anniversaires, mais les plus calmes. Prépare le petit déjeuner ensemble. Prier ensemble avant de se coucher. Marcher main dans les mains. Main dans les jours ordinaires. Ils réalisent que l'amour ne se limite pas. Elle se trouve dans les grands gestes. Elle se construit dans la fidélité quotidienne. Et ils veulent vous donner les deux. Cette agitation les pousse agir. Ils ne se contentent pas de laisser les choses telles qu'elles sont. Ils sont poussés vers une étape décisive. Ils savent qu'ils ne peuvent pas vous faire attendre sans risquer bénédiction. Proverbs 13:12 dit, l'espérance différée rend le cœur malade, mais un désir accompli est un arbre divin. Ils ne veulent pas que votre cœur tombe malade, d'attendre trop longtemps. Ils veulent très l'accomplissement. L'arbre divin répond aux prières que tu as murmurées en secret. Bien aimes, voile pourquoi leurs ils ont plus de profondeur maintenant lorsqu'ils vous regardent. C'est pourquoi leurs paroles paraissent plus lourdes. Avec du sens. C'est pourquoi on sent qu'ils détiennent quelque chose qu'ils ont le courage de dire. Les anges descendent que vous allez entrer témoin. Ils franchiront un nouveau palier d'audace. Ils commenceront exprimer leurs intentions plus clairement. Ils ne cacheront plus leurs sentiments comme avant. Ils commenceront les partager. Leur vision de l'avenir. Et cette vision vous placera au centre. Ils sont agités parce que l'idée de vous perdre les terrifie. It pas dans c'est parce qu'ils savent que tu es rare. Ils savent que tu es le paradis. Et ils savent que sans vous, elle va perdre sa couleur. Ils se préparent. Bougez parce que l'esprit dit, c'est le moment de réclamer ce que j'ai donné. Et le ciel soutiendra cette démarche avec faveur. Bien aime. Les anges te violent, soyez perte.
leurs actions changent, ne soyez pas surprise. Lorsqu'ils se montrent plus constants, n'y réfléchissez pas trop. Lorsqu'ils commencent en parlant d'engagement, sachez que c'est le fruit des nuits. Passez l'heure avec l'appel de Dieu. Le ciel de que leur agitation ne durera pas éternellement car le repos viendra une fois pour toutes. Ils font un pas vers vous, et si ne sera pas un pas hésitant, si sera une déclaration audacieuse. De celles qui vous feront dire, si ne peut très que Dieu. Cliquez sur Jamie pour témoigner votre accord avec le ciel. Tapez J'y reçois dans les commentaires. Pour celler cette parole prophétique, abonnez-vous aux messages des anges pour vous. Ne manquez pas ce que Dieu dit propose de votre histoire d'amour. Et soyez vraiment reconnaissant. Intègre cette confirmation divine. Car, bien aimes, le ciel dit que l'inquiétude n'est pas un signe de doute. C'est le son du destin qui les appelle. En verse 2. Bien aimes, le ciel dit que les signes de cette inquiétude sont sur le point d'apparaître. Devient clair. Tu n'auras pas diviner. Tu n'auras pas te poser de questions. Dieu, je vais le dire clairement. Les anges me montrent toi. Différentes manières dont cela se manifestera. Soyez attentifs, car chacune d'elles est une confirmation que l'émotion dans leur esprit est réel et elle est en lien avec vous. Le premier signe, leurs paroles changeront, mais ils ont toujours et gentles. Il y aura ils donneront un point nouveau leurs propos. Ils parleront avec plus d'intention. Ils vous poseront des questions qu'ils n'ont jamais posées auparavant. Des questions sur vos rêves, sur votre l'avenir, sur ce qui compte pour vous. Ils voudront savoir comment aligner leur vie avec les vôtres. Vous aurez l'impression que chaque conversation vous rapproche ensemble. Ils commenceront vous affirmer davantage. Ils n'attendront pas de récompenses spéciales. Occasions de dire qu'ils sont fiers de vous ou qu'ils croient en vous. Ils tissent des encouragements dans les moments quotidiens parce que leur cœur déborde et leur bouche reflètera ce que le ciel appelle elge. Le deuxième signe, c'est que leurs actions changeront. Ils feront des sacrifices sans que vous le demandiez. Ils déplacent des éléments de leur emploi du temps, juste pour passer du temps avec toi. Ils recommenceront faire des choses qu'ils étaient auparavant, parce que désormais, chaque choix semble la construction d'un avenir avec vous. Les anges descendent que cela ne sera pas force. Ils ne le feront pas pour vous impressionner. Manière superficielle. Ils le feront parce que Dieu a convaincu leur cœur de. Préparez-vous.
Si seront de petits gestes pour prendre de vos nouvelles après une longue journée. Proposer de l'aide avant me d'exprimer son besoin. Se montre présent alors quand ne pensez pas que quelqu'un le ferait. Ces actions parleront. Plus fort que n'importe quelle confession. Vous ressentirez leur amour dans les gestes, pas seulement dans les paroles. Le troisième signe, leurs prières s'approfondissent et vous les sentirez sans en entendant ces paroles. Vous sentirez que vous êtes élevé devant le trône de Dieu. Une couverture vous couvrira. Toi, une paix qui dépasse l'entendement. Parce qu'ils ont commencé intercéder pour vous quotidiennement. Ils commenceront partager de petits morceaux de ce qu'ils prient. Ils pourraient dire, je demande de te donner de la force cette semaine. Oh, je prie pour votre santé ce matin. Si sera du mais puissant. Parce que la prière est la manière la plus intime d'aimer quelqu'un avant que l'alliance ne soit conclue. Bien aimes, ces trois signes sont la façon dont le ciel vous montre que ceci. L'agitation n'est pas fortuite. Elle n'est pas de l'insécurité. Elle est née d'une révélation. Ils te voient désormais comme leur d'ordon. Partenaire. Et le ciel presse leur cœur d'aigreur en conséquence. Ne soyez pas surprise si votre entourage le remarque aussi. Vos amis pourraient dire, ils ont l'air différents. Oh, si, ces derniers temps, la famille pourrait dire, ils sont plus concentrés sur ci. C'est parce que leurs yeux sont fixés sur le chemin que Dieu trace, et vous êtes sur ce chemin. Ecclésiastes 3. 1 dit, il y a un temps pour tout et un temps pour chaque chose. Bien aimes, descend les anges. C'est la saison où leur cœur se détourne de la préparation, elle est poursuite, de la réflexion sur l'amour l'engagement, de la retenue, avancer. Vous sentirez l'élan. Si sera comme un léger bourdonnement d'une rivière, juste avant qu'elle ne se précipite, et une fois qu'elle commence, elle y aura, on ne peut pas l'arder, car ce n'est pas seulement l'émotion humaine qui est l'origine de tout, alimentée par le dessein de Dieu. Bien aimes, indiquez, je suis pert, dans les commentaires. Si vous croyez que c'est votre heure, appuyez sur Jamie pour approuver le calendrier du ciel et soyez extrêmement reconnaissants d'avoir planté une graine dans cette saison prophétique de mouvement, car le ciel le dit. Cette agitation n'est pas le début du doute, c'est le début de engagement et cela les conduit directement vous. Bien aimes, les anges descendent quand moment arrive, un moment saint, un moment qui, cela changera jamais l'atmosphère entre vous et you. Si ne sera pas bruyant, si ne sera
pas devant une foule, mais dans le silence. Quand le murmure de Dieu semble plus proche que votre propre souffle, ils seront seuls avec leurs pensées. Très dans les prières. Très dans le calme de la nuit. Très en conduisant sur une route familière. Route sans destination NTD. Et soudain, l'adherence quils ressentent pour vous sera indéniable. Deviendra plus net. Elle disparaîtra si je bouge. En avant. Qu'ava devenir. Je dois le faire maintenant. Les anges descendent que c'est le moment. Dieu les prepares. Tous les arves. Toutes les visions. Tous les événements. Penses nocturnes, ton sujet. Elles se ressembleront comme des ruisseaux pour former une rivière impétueuse. Elles, souvenez-vous de les pays quils ressentent en votre présence. Ils se souviendront de les façons dont vous leur avez donné sans me en essayant. Ils penseront à la joie qui monte dans leur esprit lorsque leur nom est mentionné. Et si moment elge, Dieu le chaleur dans leur cœur. C'est celui que je t'ai donné. Ne tarde pas. Ne doute pas. Ne regarde pas en arrière. Bien aimes, partir de ce moment, leurs pas seront intentionals. Leurs décisions seront stratégiques. Ils commencez à éliminer tout ce qui pourrait retarder l'action de Dieu. Les anges, ennemis montrant quils commenceront parler différemment de toi aux autres. Ils ne se contenteront pas de te décrire comme quelqu'un de spécial, mais comme leur avenir. Ils prononceront ton nom avec certitude. Ils commenceront préparer leur famille et leurs amis vous accueillir pleinement. Le Psaume 37:23 dit, les pas d'un bon. Le home est dirigé par le Seigneur, et il prend de plaisir sa voix. C'est ce qui est, c'est passé, en nous. Dieu ordonne leurs pas vers l'alliance. Et chaque mouvement quils feront portera le poids du ciel derrière lui. Ne soyez pas surpris si vous sentez le changement avant mi quils ne descend en émoudi. Votre esprit le sentira. L'air enter. Vous vous sentirez different. Alwai aura, un courant constant de paix, anticipation. Et quand ils parleront enfin, ce ne sera pas moiti. Ne sera pas incertain. Ce sera une déclaration. Ils vous diront quils sont prêts construire. Ils vous diront quils ne peuvent imaginer élève sans vous. Ils vous diront quils savent, au-delà de toute connaissance, l'ombre d'un doute que Dieu vous a placé sur leur chemin pour cette raison. Les anges descendent que le ciel se réjouit à ce moment elge parce que ce que Dieu a uni dans l'esprit va maintenant commencer prendre forme dans le natural. Ce sera à la naissance d'une alliance pour tous de destinée.
Being aims. G reçoit messages dans les commentaires. Si vous t'espérez en ce moment, appuyez sur Jamie. D'être d'accord avec ce que le ciel a déjà écrit et de nous remercier chaleureusement pour sa couture. Dans cette saison de clarté et d'action divine parce que le ciel dit, ce moment sacré n'est pas loin. Elle se dirige déjà vers vous et, quand il arrivera, il marquera la fin de l'attente et le début de la construction. Being aims. Les anges descendent que le moment qui sud la clarté est puissant. Si n'est pas c'est un temps de hésitation. C'est un temps de mouvement. Ils ne le cacheront pas. Ils ne laisseront pas passer un autre jour sans le faire savoir. Ils feront le premier pas et ce sera celui qui changera tout. Puis commencer doucement. Un message qui semble différent de tous les autres. Le temps. Les mots seront plus sûrs. Les mots plus lourds. Vous sentirez la différence. Avant mi devoir fini de lire. O cela peut venir d'un appel, quils composent après, ils arpentent la peace. Priant pour trouver les mots justes et réalisant que ces mots sont simplement la vérité. Ils diront quils ont réfléchi. Ils diront quils ont pris. Puis ils diront, vous le dire. Ils savent que vous êtes personne idéale. Si déménagement ne se résume pas. Confesser ses sentiments. Il s'agira de fixer un cap. Vous entendrez la résolution dans leur voix. Vous entendrez la conviction que c'est la direction laquelle de les appels. Les anges descendent. Le ciel soutiendra chaque émotion quils prononceront ce moment elge. La mi chose. L'esprit qui les a révélés et nous les incitera prendre des mesures audacieuses dans le mérite du Dieu. Ils commenceront vous poser des questions sur vos rêves. Propose de votre vocation. De votre vision de l'avenir. Non pas pour vous tester mais pour assurez-vous qu'ils construisent avec vous. Vous remarquerez la conversation. Changement. Si n'est plus une question d'un jour, ni d'un jour. Si sera une question, maintenant, propose des stages, du timing, de la préparation. Being aims, c'est ce moment elge que vous verrez Proverbs 16. 9 en action. Dans leur, les cœurs, les humains planifient leur course. Mais c'est le Seigneur qui dirige leurs pas. Dieu, lui me guidera si projet, sans le précipiter, mais sans le laisser faire. Taylor, et me pendant quils vous parlant, ils agiront en coulisses. Adapter leur vie, éliminer les distractions. Se positionner pour se prodiguer, honor sed amour. Les anges descent quil y ora designes, petits mais puissants, qui, ils, sont sérieux. Ils vous feront découvrir davantage
leur univers. Assures vous que les personnes qui comptent le plus pour you connaissent votre nom. Ils vous accueilleront dans leur cercle, non pas comme un invite, mais comme quelqu'un qui a sa place. Certains seront surpris de la rapidité avec laquelle les choses s'harmonisent. Mais vous savez que ce n'est pas la vitesse qui compte, mais l'obéissance. C'est le dévoilement de ce que le ciel a déjà écrit. N'ayez pas peur du rythme, bien aimes. Les pas seront stables. Ils ne seront pas construits sur un coup de tête. Ils seront construits sur la prière, sur le conseil de Dieu, sur la paix qui s'est instaurée entre vous. Et tandis que d'autres peinent encore s'adapter au changement, vous ressentez la confirmation au plus profond de votre esprit. L'ami Dieu qui vous a dit d'attendre, je vous dis maintenant d'avancer. Les anges descendent. C'est la saison aux vous mèneront la bénédiction. Vous n'aurez pas les pousser. Vous n'aurez pas pour les convaincre. Il vous faudra simplement accepter ce que Dieu fait déjà. Et lorsqu'ils feront ce premier pas intentionnel, tout le ciel leur sourira. Parce que ce ne sera pas seulement un pas vers toi. Ce sera un pas vers le destin, un pas vers l'alliance, un mouvement vers l'accomplissement de chaque prière silencieuse que vous, j'ai pris en secret, bien aime, écris, amen, dans les commentaires. Je suis d'accord avec le calendrier divin. Cliquez sur Jamie pour vous aligner sur cette prophétie. Emoti et donnez un super merci pour coudre dans votre propre saison de clarté et de mouvement, car le ciel dit que leur prochaine étape est déjà en train de se former. Et quand il touche votre vie, vous le saurez sans l'ombre d'un doute. La main de Dieu est partout. Bien aimes, le ciel dit qu'au moment où ils franchiront ce pas, quelque chose dans le monde spirituel se débloque. Ce sera comme une porte qui s'ouvre. Un flot d'alignement divin se déverse. Vous en le remarquerez d'abord dans les petites choses. This emploi du temps qui étaient auparavant incompatibles vont soudainement concorder. Des opportunités, les occasions de se rencontrer, de parler, de prier ensemble se multiplieront. Mais les changements inattendus travaillent en votre faveur. Les anges descendent que ce ne sont pas d'avantages à avoir. Ce sont des arrangements divins. Ce sont des signes que le ciel fait place votre union. Vous commencez à voir apparaître ressources. De l'argent pour vos projets. Vous pensez très loin. La sagesse des mentors, dont vous ignorez l'existence, vous sera précieux. Les encouragements, les gens qui descendent normalement pour chaque piece s'adaptent sans forcer.
Cest ainsi que vous serez. Cest elle main didiu, et non l'effort humain. Bien aims, certains ne comprendront pas au début. Ils se demanderont pourquoi les choses semblent si. Qu'ava tellement bien se passer pour vous. Ils se demanderont comment ils y autant de pieces. Se mettent en place immédiatement. Et vous pourrez dire avec assurance. C'est l'œuvre du Seigneur. Et c'est un prodige nocieux. Psalm 118:23. Ils seront attirés par votre voyage, certains par curiosité, d'autres par espoir, pour leur propre histoire. Votre amour deviendra un témoignage vivant que Dieu. Le timing est parfait. Les anges descendent, mais les défis deviendront des outils pour les mains de Dieu. Tout obstacle qui tente de se lever sera soit suprême, soit devenir un tremplin qui vous reproche. Vous verrez surgir des situations qui, cela aurait de provoquer des tensions. Mais au lieu de cela vous entraînera vers une confiance plus profonde. C'est la manière divine de sceller votre lien. Vos conversations prendront une nouvelle profondeur. Vous prierez ensemble, non pas juste pour des choses personnelles, mais pour des rêves partagés. Pour la vision que Dieu plante dans les deux vos cœurs. C'est ce moment que Dieu commencera vous parler. Confirmation après confirmation. Des écritures qui s'alignent. Des sermons qui semblent parler directement votre voyage. Mais les chansons qui véhiculent des messages que seuls vous deux comprendrez vraiment. Bien aims, le changement sera indéniable. Vos journeys seront plus légères. Votre esprit sera plus serein. Vous vous sentirez stable parce que vous saurez que vous ne marchez plus vers l'amour. Seuls, vous marchez ensemble. Et tandis que vous marchez, Dieu vous conduira dans des pieces. Vous ne vous y attendez pas. Vous rencontrerez des gens qui détiennent de clés de portes que vous ne pourriez pas ouvrir seul. Trouveront grâce elge of d'autres en et négliges. C'est parce que votre syndicat fait partie de quelque chose de plus grand que vous deux. Les anges descendent que l'ennemi remarquera. L'élan et peut essayer de créer une distraction, mais vous serez couvert. Vos prières seront plus aiguës maintenant. Votre discernment sera plus fort. Et ensemble, vous resterez inébranlables. Bien aims, elle ne s'agit pas seulement d'une relation. Il s'agit d'un partenariat dans le destin. Une alliance que le ciel utilisera pour libérer des bénédictions non seulement dans vos vies, mais tous ceux qui vous sont liés. Tapes, je reçois ceci dans les commentaires pour confirmer. Si emoji.
Appuyez sur Jamie pour vous aligner sur les faveurs du ciel et donner un super. Merci de vous joindre nous en cette saison de portes ouvertes car le ciel dit qu'une fois la pause franchie. Le chemin suivre ne sera pas un mystère. Il sera éclairé par la propre lumière de Dieu. Mais êtes-vous marché avec joie en sachant que vous êtes exactement vous êtes. Bien aimes le ciel dit qu'une fois cette étape franchie, leurs paroles envers vous changez. Leur ton aura un poids qu'il ne va pas auparavant. Chaque phrase sera perçue comme une promesse. Leur façon de parler sera plus attentive, plus tendresse, plus d'intention. Ils commenceront par parler de l'avenir en nous, au lieu de moi. Pas seulement en passant, pas seulement comme un lapsus, mais avec pleine conscience que vous faites désormais partie de chaque plan. Les anges descendent que vous entendrez, posez leurs questions, qui ouvrent des portes à la convivialité. Que souhaiterais vous que nous, se sentir chez soi, alors pour s'écrire des souvenirs. Comment puis-je m'assurer que tu te sens toujours en sécurité avec moi? Si ne sont pas de choses superficielles. Conversations. Si sont des engagements sincères prononcés voix haute. Leurs prières changeront également. Ils commenceront prière voix haute pour vous. Sans hésitation. Ils demanderont de vous couvrir de paix. Ils le remercieront de vous avoir accueilli dans leur vie. Et dans ces moments elges, vous vous sentirez, le ciel se penche. Les anges me montrent que ces prières ne se contenteront pas. Ils seront pour la bénédiction. Ils serviront de protection, de guide, de force. Pour traverser ensemble chaque saison. Bien aimes, vous remarquerez autre chose. La façon dont ils vous présenteront changera. Si ne sera plus une présentation décontractée. Si sera intentionnellement. Ils diront, voici la personne pour laquelle j'ai prie. Voici ma bénédiction. Dieu. C'est avec lui que je construis mon avenir. Et quand ils parlent ainsi, ceux qui les entourent en ressentiront la vérité. Cela fera ter le doute avant qu'il ne puisse, mais s'ils s'expérimentent. Vous le verrez aussi dans leur langage corporel, leur façon de se pencher quand vous parlez. La façon dont leurs yeux s'adoucissent quand ils vous regardent. La façon dont leur sourire reste. Je ne suis plus en ta présence. Si n'est pas de l'engouement. C'est l'amour de l'alliance qui prend racine. C'est Dieu qui vous montre que son timing amène non seulement la bonne personne, mais aussi elle. Adoptez la bonne posture de cœur. Ils commenceront planifier en pensant vous sans me s'en rendre compte. Leur calendrier sera décalé. Leurs priorités seront réorganisées. Les choses
qui leur semblaient autrefois urgents disparaîtront, et les choses qui comptent pour vous seront prioritaires. Bien aimé. CQ Proverbs 16. 3 Vieux dire quand il dit, recommande l'Éternel tout ce que tu fais. Fais-le, et il accomplira tes plans. Parce que maintenant, leurs plans ne sont pas seulement, ils sont you. Ils sont vous. Et surtout, ils sont Dieu. Les anges descendent. Faites attention aux moments où ils se souviennent des petits détails. Vous avez partage. Comment ils évoquent quelque chose que vous avez mentionné il y a quelques semaines. Ils vous surprennent avec quelque chose que vous ne pensiez pas qu'ils avaient remarqué. Ce sont des grains d'amour intentionnel. Et chacun d'elles est l'éprouve que leur cœur est pleinement engagé. Bien aimes, ce sera le début d'un rhythm entre vous. Une façon de traverser l'élèvera qui semble naturelle mais indéniablement divine. Chaque conversation vous donnera l'impression de tisser un nouveau fil entre vos aimes. Et comme si les fils se tissent plus étroitement, Dieu renforcera le lien afin qu'aucune arme, aucun temps et aucune voix de Dieu ne puisse le défaire. Ça, tapez, je reçois ce changement dans les commentaires pour revendiquer ce mot. Appuyez sur Jamie comme votre acte de foi dans cette transformation venir et donner un super merci planter dans cette promesse prophétique parce que le ciel découvre cette étape, vos cœurs. Ils ne se parlent pas seulement. Ils parlent la langue de alliance, le langage de l'amour guide par Dieu. Musique. Bien aimes, le ciel dit qu'une fois que cette nouvelle communication commencera, elle ne se fera pas seulement changer l'atmosphère entre vous et you. Cela changera la façon dont les gens autour de vous vous perçoivent tous les deux. Les amis. Remarquez le en premier. Ils verront la façon dont ils vous regardent quand vous ne les regardez pas. Ils entendront la façon dont vous leur nom à deux poids dans leurs conversations. Et ils souriront intérieurement, car ils sauront que ce n'est pas ordinaire. C'est sacré. La famille le remarquera ensuite. Elle verra les changements dans sa vie quotidienne. Comment vous donner la priorité. Comment ils prennent des décisions en pensant vous, et ils diront, ils se descendent doucement. Ils en trouvent l'âme sœur. Mais les inconnus le ressentiront. Lorsque vous entrez ensemble dans une pièce, il y aura une paix, une unité, un silence, compréhension qui émane de vous deux. Celle qui fait que les gens se sentent deux fois, non pas cause de l'apparence extérieure, mais cause de la présence de Dieu reposant sur votre connexion. Les anges descendent que certaines personnes seront attirées
par lui. Els voudront s'en approcher. Se sentiront inspires, prior pour leur propre amour. You aussi. Voici ce que j'ai vu dire. D'autres ne le feront plus très pleinement. Ils ne le comprendront pas. Mais ils le respectent parce que l'amour de l'alliance porte une autorité silencieuse que me le monde peut reconnaître. Bien aimes, leurs amis commenceront par leur davantage de vous. Ils, dites leur comment vous faites ressortir le meilleur du mise. Ils remarquent qu'ils rient davantage. Moins de succès, plus de harvest. Tout la grâce elle effaçon, dont vous les stabilizer. Les membres de votre famille qui doutaient autrefois se retrouveront, vous prodiguer et vous parler. Bien vous me quand vous n'êtes pas elge. En vous incluant naturellement dans les plans. Comme si vous avez toujours fait partie de leur cercle. Et dans le monde spirituel, le ciel amplifie cette unité car lorsque les gens autour de vous bénissent la connexion, c'est comme de l'huile versée sur l'alliance, elle fait briller encore plus. Le Psalm 133. One dit, quil est bon et agréable. C'est lorsque le peuple de Dieu vit ensemble dans l'unité. Et bien aimes, cette unité ne sera pas seulement entre vous et you. Cela se répercute sur les vies que vous côtoyerez tous les deux. Vous remarquerez également leur changement de posture en public. Ils marcheront vos côtés, avec un certain sens de l'humour, de fierté, pas l'arrogance, mais l'humble joie de savoir qu'ils marchent, avec leur prière exaucée. Dans les moments où elle vous semble passante, vous verrez, leur coat protecteur se lève sans hésitation. Un bouclier de mots, un bouclier de présence. Parce qu'ils savent que votre cœur est un précieux chargement qui leur est confié par Dieu. Les anges descendent qu'ils unhésitant pas montrer au monde ce que vous représentez pour you. Non pas pour le futur, mais pour l'honneur. Car lorsque l'amour vient véritablement de Dieu, nul besoin de le cacher. Bien aimes. Ce changement vous autorera également des éloges. Des opportunités s'ouvriront vous. Les deux. Les portes qui étaient autrefois fermées commenceront s'ouvrir en grand. Les gens vous recommandent, vous inviter et vous connecter aux bénédictions simplement parce qu'ils ressentent l'élément de votre union. Vous commencez percevoir un effet surnaturel. Alignement. Les bonnes personnes se mettront sur votre chemin au bon moment. Les conversations se déroulent sans contrainte. Mais les ressources nécessaires pour passer l'étape suivante, chapitre commencera séculaire. Et tout cela confirme ce que les anges descendent. Cet amour n'est pas seulement pour vous, mais pour les autres. Témoin. Comme preuve de la fidélité de Dieu, bien aimes, que votre cœur soit pert.
par lorsque Dieu confirme une union. Il ne se contente pas de bénir la relation en prive. Il manifeste sa gloire à travers. Je le fais publiquement. Je reçois cette confirmation publique dans les commentaires, c'est votre émoji. Appuie sur j'aime pour très d'accord avec le timing du ciel et donner un super merci comme une grande foi dans cet alignement divin parce que le ciel dit qu'une fois que ce changement commence. Votre, l'amour ne se verra pas seulement, elle se ressentira, elle sera protégée. Si y sera célébré. Bien aimes, le ciel dit que le prochain court de travail. Si y sera encore plus beau, car c'est la saison où l'on cesse de parler vaguement de l'avenir. On commencera en parlant de cela en détail. Pas seulement un jour, pas seulement peut-être, mais quand. Les anges descendent que vous remarquerez d'abord si changement dans les plus petites choses. Ils mentionnent, nous, au lieu de ils commenceront discuter de projets avec vous d'edge présence. Ni en tant que invite, ni en tant que passager. Party, mais comme un élément permanent de leur vie. Ils vous poseront des questions qui paraissent ordinaires en apparence. Mais dans l'esprit, ce sont des alliances. Questions sur la construction. Dans quel genre de maison aimeriez-vous vivre? Ou vous vous dans 5? Hence, quelles sont vos traditions familiales incontournables? Bien aimes si ne sont pas de conversations anodines. Si y sont des briques posées pour fondement de votre vie commune. Le Seigneur dit, soyez attentifs. Ces moments peuvent paraître insignifiants, mais ils sont la voix du ciel. Tissent vos cœurs plus étroitement. Proverbes 16:9 dit, le cœur de l'homme projette son chemin, mais le Seigneur dirige ses pas, et les anges descendent que Dieu dirige. Ils avancent vers vous avec précision. Ils commenceront modifier leur emploi du temps. Pour vous faire plus de place, ajuster vos engagements, abandonner des choses qui prennent du temps pour construire cet amour parce qu'ils comprennent que c'est formidable. Les relations ne se développent pas par hasard. Elles se développent grâce à une attention intentionnelle. Vous ressentirez une nouvelle forme de stabilité en leur présence, une certitude, une résolution, comme s'ils avaient déjà décidé dans leur cœur que tout était leur avenir et ils se préparent simplement à officialiser cela dans le naturel. Les anges descendent quils cherchent d'edge. Dieu est l'écoute du timing. Ils demandent de la sagesse. Ils demandent de la provision. Ils demandent la manière parfaite d'entrer dans cette alliance
sans delay. Being aims, vous remarquerez putre quils posent de questions, plus profonds sur vos valeurs. Voter, la foi, voter vision dla vipars quils violent sacher q chac party d voter. Les vis puvent evaluer en harmonie. Ils voudront connaître vos arves, car ils severont comme un partenaire pour les concrétiser. Ils voudront connaître vos peurs, car ils severont comme un bouclier contre you. Les anges de ceci, si n'est pas quelqu'un qui vous aimera simplement en paroles. Il vous aidera dans vos décisions, dans actions, en sacrifices. Vous les verrez putre opérer des adjustments financiers, épargner davantage, dépenser moins, sur you mise afin d'investir dans un avenir commun. Ils pourront commencer vous présenter davantage de leur cercle intime parce que dans leur cœur vous entes plus quelqu'un qu'ils sont. Apprendre vous connaître. Ils s'apprêtent conclure une alliance avec vous. Being aims, ne prenez pas ces changements à la légère. Dans l'esprit, chaque action est une déclaration. Je suis pour m'engager avec vous. Dieu dit dans Ecclésiastes 4:12. Une corde toi brins ne se rompt pas facilement. Et bien aims, le Seigneur lui devient si troisième fil dans votre union. Elle est renforçante, elle est gardante, elle est protégante de toute attaque. Les anges aussi révélant, ils commenceront, cherchant conseil, non pas parce qu'ils doutent de leur choix, mais parce qu'ils veulent affronter cette situation avec sagesse. Ils peuvent parler des mentors. Ils peuvent demander conseil des couples qu'ils respectent. Ils pourront consacrer plus de temps à la prière. Chaque pas qu'ils feront désormais avoir une couche de préparation spirituelle parce qu'ils savent que ce n'est pas seulement une relation. C'est une mission ordonnée par Dieu. Bien aimé. Bientôt, vous verrez des signes de décision se former. Vous remarquerez putre quils deviennent plus intentionnel sur les moments passés avec vous, créant des souvenirs qui ressemblent au début d'une histoire de toute une vie, choisissant des paroles qui ne laissent aucun doute sur leur engagement. Les anges descendent. Voici l'étape où l'apparatus commence. Libre les confirmations finales. Vous ressentirez dans votre esprit. Vous l'entendrez dans leurs conversations. Vous le verrez dans leurs yeux. Et quand ce moment viendra, il n'y aura plus de points d'interrogation dans votre cœur. Elle est paix, elle est clarté, elle est connaissance profonde. C'est celui que Dieu a choisi. Type G reçoit mon alliance. Ce sont dans les commentaires. Si cela vous intéresse, cliquez sur Jamie pour confirmer votre accord. S'il et donnez un super merci, votre semence de foi dans
cet avenir que Dieu construit. Bien aimes, le ciel dit qu'une fois que si changement commencera, vos vies ne peuvent plus très vécu séparément. Avant mi que les vox soyent prononces, du commencer tisser vos journeys en une seule histoire. Bien aimes, le ciel dit que les signes ne seront pas cachés. Ils ne seront pas vagues. Ils seront clairs pour le cœur qui observe avec foi. Le premier signe, leurs prières changeront. Ils commenceront prière plus souvent avec votre nom sur les lèvres. Pas seulement demander Dieu que vous soyez bénis, mais demander Dieu de vous guider sur la manière de vous honorer pour le reste de votre vie. Vous les remarquerez peut-être en train de partager des passages d'écritures qui parlent de l'alliance, des versets sur l'unité, des versets sur la fidélité, des versets sur le but d'un mariage ordonné par Dieu. Ephesians 5:25 dit, Maris, aimez vos femmes comme Christ aime l'Église, et lui a donné. Bien aimes, ils commenceront à te dire ce que cela signifie dans la vie réelle. Ils commenceront se demander, comment puis-je leur témoigner autant d'amour au quotidien? Duxim signa. Ils commenceront faire des projets futurs en détail pratique, pas seulement des arves, mais aussi de la logistique. Ils parleront de calendriers, de réflexions, par le biais des finances. Les anges de sang que vous pourriez l'entendre prendre des dispositions. Tranquillement, réserver du temps libre, appeler les membres de la famille, coordonner avec les personnes qui participeront ces moments sacrés. Elles commenceront rayonner dans leur esprit. Cela ressemblera de l'anticipation. On dirait qu'ils essayent de contenir leur excitation. Mais le ciel vous la faire ressentir. Le troisième signe, les gens autour de vous commenceront à agir différemment. Certains sourieront d'un air entendu. Certains laisseront des indices sans s'en rendre compte. D'autres deviendront soudainement plus. Jesus intéresse passer du temps avec vous deux. Bien aimes, dit l'esprit. Soyez attentifs ces changements. Si y sont les miets de pain du ciel qui menent, vous au moment que Dieu a déjà écrit dans son livre. Psalm 139-16 dit, tous les jours qui m'étaient destinés étaient inscrits dans ton livre avant que l'un d'eux ne vienne. Est venu l'existence. Cet instant, cette alliance est déjà inscrite dans le ciel. Quatrième signe. Vous ressentirez une paix accrue dans votre relation. Elle sera différente. Mais les zones autrefois incertaines vont soudainement se stabiliser. Les disputes qui auraient pu vous diviser renforcent au contraire vos liens. Parce que Dieu ne prépare pas seulement la demande en mariage. Elle prépare le mariage.
et il ne permettra pas que cela soit précipité sans préparation spirituelle. Le cinquième signe, ils chercheront passer plus de moments seuls avec vous. Pas seulement pour profiter de votre présence, mais pour insuffler élèvera dans votre cœur. Ils voudront vous dire ce que vous représentez quelque chose pour eux. Ils voudront vous rassurer. Ils ne voudront laisser personne douter que leurs intentions soient pures et permanentes. Les anges descendent que ces moments sont la manière du ciel dado sur votre esprit pour le que vous donnerez. Parce que du vu que vous marchez dans cette alliance sans crainte, sans hesitation, pleinement conscient que c'est de son fait. Le sixième signe, vous ressentirez la présence de Dieu est particulièrement forte dans certaines interactions. Il pourrait s'agir d'une conversation en voiture. Si pourrait être une simple promenade ensemble. Si pourrait être se tenant à la main en silence. Et pourtant, vous le ressentez. Si divin indéniable, poids de sa gloire, en disant que c'est celui que j'aime, quand si poids tum votre, l'esprit sera en paix. Finis les pensées qui semblent inutiles de s'éterniser. Confirmation, juste la paix. Le septième signe, ils commenceront, ils vous protégeront autrement. Ils seront plus attentifs, votre confort, plus attentifs de vos besoins, plus intentionnel quant à la protection de votre cœur et de votre temps car dans leur pense que tu es dej, leur conjoint et que dans l'esprit le ciel, a dej skel, alliance. Le huitième signe, Dieu enverra des anges, rappelons que c'est le destin. Un arve qui semble si réel quand se révèle, souriant. Un verset biblique qui s'aide aux comme s'il avait été écrit pour vous dans ce moment. Une rencontre fortuite qui ressemble une confirmation divine. Les anges descendent que ces rappels ne sont pas elges pour vous convaincre, mais pour vous fortifier. Vous attendez que le moment et se révèle. Bien aimes, quand le moment viendra, vous ne soyez pas surprise dans votre esprit. Votre cœur le sera dej. Il, très simplement, est la prochaine étape naturelle de l'histoire que Dieu a créée. Et quand ils s'agenouillent devant vous, que si soit en prive ou autour de ceux qui vous aiment, vous ressentirez l'approbation du ciel. Repose sur vous deux. Le Saint-Esprit murmurera, oui, ceci, c'est ma volonté, et ce qui résonnera dans votre esprit pour le reste de votre vie. Tapez Jésus pour l'alliance de Dieu dans les commentaires si vous recevez ceci. Cliquez sur J'aime pour exprimer votre accord avec le calendrier du ciel. Abonnez-moi Angel. This messages pour vous, afin que vous ne manquiez jamais
une confirmation prophétique destinée, votre changement. Et un grand merci so. Dans l'histoire d'amour que Dieu donne sous vos yeux. Bien aimes. Les anges descent. Une fois cette étape franchie. Votre vie ne redeviendra plus jamais comme avant. C'est avant. Car lorsque le ciel unit du cœurs, ils sont unis pour éternité.